হ্যালো দর্শক, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে। আজকে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস, ইউএস সেন্সাস। এই বিষয়টি আজকের প্রধান বিষয়। আমরা অনেকদিন থেকে আলোচনা করছিলাম করোনা ভাইরাস এবং অন্যান্য ইস্যু নিয়ে, বাট আপনারা জানেন যে এই ইউএস সেন্সাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিওয়ান, এবং এই বিষয়টি আজকে আমাদের আলোচনার প্রধান শীর্ষে থাকবে। এই বিষয়ে আজকে আলোচনায় আমাদের সাথে যোগ দেবে ইন্ডিয়া হোমসের কর্মকর্তারা। আমি তাদের পরিচয় পরে বলবো। আমাদের দর্শক, আপনাদের উদ্দেশ্যে আরেকটা জিনিস বলতে চাই, সেটি হচ্ছে যে আজকে আপনারা জানেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তিনি একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডার জারি করেছেন ইমিগ্রেশনের উপর, এবং এই বিষয়ে এবং নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র কি করছেন বৈধ অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের জন্য, সেই বিষয়ে আমরা মেয়র অফিসের সাথে যোগাযোগ করছিলাম বিষয়টি আলোচনা করার জন্য। মেয়র অফিসের ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর বিটা মুস্তাফি তিনি রাজি হয়েছেন এই বিষয়ে কথা বলার। তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যখানে। আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। যাই হোক, আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দেবেন আপনাদের নিয়মিত যিনি অতিথি, আমাদের পরিচয় সম্বন্ধে নাজমুল হাসান মৃত আছেন, উনি সর্বশেষ পরিস্থিতি বলবেন। এছাড়া আজকে এই যে আদমশুমারি এবং ইন্ডিয়া হোমসের কার্যক্রম, এই বিষয়ে কথা বলবেন সিলভিয়া শিকদার, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ইন্ডিয়া হোম। সিলভিয়া শিকদার, আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। হ্যালো তাহের ভাই, আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আপনি এত ভালো কাজ করছেন। আপনার এই অনুষ্ঠানের সুবাদে হাজার হাজার না, আমি বলবো কোটি কোটি মানুষ দেখতে পাচ্ছে কি হচ্ছে নিউ ইয়র্কে, কি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে, এবং কি হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের সাথে আছেন সারেলিয়া পিল্লে, উনি হচ্ছেন ইন্ডিয়া হোমসের ডেপুটি ডিরেক্টর। সারেলিয়া, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Thank you so much. Thanks so much for having us and giving us the opportunity to speak to the community. Thank you. এবং আমাদের সাথে আছেন নার্গিস আহমেদ, যিনি অনেক কিছু, বাংলাদেশ সোসাইটির এক্স প্রেসিডেন্ট, ড্রামা সার্কেলের ফাউন্ডার, ফুবানার কনভেনার, নিয়ার ফুবানার কনভেনার, তারপরে আপনার আমাদের এখানে যে মেইন স্ট্রিমের যে প্রথম যে সংগঠন হয়েছিল, সংগঠনটি আমি জাস্ট BAPAF, right? BAPAF is one of the founders, ex-president, also and one of the founder. আর এখন হচ্ছেন ইন্ডিয়া হোম যেটা আছে, সরি, উনি হচ্ছেন ডিরেক্টর দেশি সিনিয়র সেন্টার। শি ইজ ওয়ার্কিং উইথ সিনিয়র সেন্টার, দেশি সিনিয়র সেন্টারের যে ব্রাঞ্চ যেটা আছে জামাইকাতে, এখন শি ইজ দি ইনচার্জ অফ ইট। তো নার্গিস আহমেদ, আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে। অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি টাইম টিভিকে যে আজকের এই দুর্দিনে টাইম টিভি যে কাজটি করছে, প্রতিদিন এই বিভিন্ন এক্সপার্টদের নিয়ে আসছেন, কমিউনিটিকে সার্ভ করছেন বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়ে। এটি সত্যি মানে এখনকার সময় এত প্রয়োজনীয় ছিল মানুষের দৈনন্দিন দিনের জন্য, দৈনন্দিন কাজের জন্য, প্রতিটি মুহূর্তে চলার জন্য, মানুষের পাশে থাকার জন্য এই যে সার্ভিসটা দিয়ে যাচ্ছেন, সেজন্য আমি কমিউনিটি সবার পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের ইন্ডিয়া হোমের পক্ষ থেকে, সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা জিনিস বলতে চাই যে দেশি সিনিয়র সেন্টার যেটা, এটা রান হচ্ছে আন্ডার দি ইন্ডিয়া হোমস এর তত্ত্বাবধানে। হ্যাঁ, জামাইকাতে এটা, যদিও জামাইকা এটার আপাতত ইয়ে চলছে, বাট পুরো জিনিসটাই তত্ত্বাবধান করছে ইন্ডিয়া হোমস। আমাদের সাথে আছেন গৌরব দাস নয়ন, তিনি হচ্ছেন প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর এন্ড কেয়ার কোঅর্ডিনেটর অফ ইন্ডিয়া হোমস। গৌরব দাস, আপনাকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ তাহের ভাই। আমিও খুব খুশি অনুভব করছি আজকে টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের সামনে আসতে পেরে। এবং তাহের ভাই, নাজমুল ভাই, আপনারা আমাদের কমিউনিটির খুব প্রিয় মুখ, এবং টাইম টেলিভিশন সবার খুব প্রিয়। আমার থ্যাংক ইউ। আমরা নাজমুল হাসানকে দিয়ে আমরা আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদটি জানার জন্য, কারণ আমাদের ভিউয়ার যারা থাকেন তারা সবাই বসে থাকেন যে আজকে কি হলো। নাজমুল ভাই, আপনি যে সংক্ষেপে আজকে জাস্ট ব্রিফটি করেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ তাহের, এবং ধন্যবাদ আপনার অনুষ্ঠানে আজকে উপস্থিত আমাদের অনেক পরিচিত মানুষ। আশা করি সবাই তাদের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বেশি সময় নেব না। আজকে গুরুত্বপূর্ণ খবর যেটি হচ্ছে সেটি প্রেসিডেন্টের এক্সিকিউটিভ অর্ডারের কথা তো আপনি বলেছেন, এবং এটা নিয়ে গতকালকে আমরা আলাপ করেছি। তবে এই আশার বাণী একটা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে এই এক্সিকিউটিভ অর্ডারে খুব বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে আমার মনে হচ্ছে না এখনো, কারণ তাদেরকে হয়তোবা কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু কারো ইমিগ্রেশন বাতিল হচ্ছে না, এটা স্থগিত।
আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই, সেটা আজকের প্রেসিডেন্ট যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে ইকোনমি আমেরিকাতে চালু হবে, সবাই খুলবে, কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টের গুলোর উপর নির্ভর করছে। এখন আমরা লক্ষ্য করছি যে কিছু স্টেট যেগুলি রিপাবলিকান কন্ট্রোল, সেগুলিতে খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের সেখানে প্রতিবাদ মুখর হচ্ছে, কারণ কেউ এই অবস্থায় খুলতে চাচ্ছেন না। আরেকটা জিনিস যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আজকে একজনকে ফায়ার করেছেন। তিনি এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সাথে জড়িত ছিলেন, কারণ তিনি হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন। সেই জন্য প্রেসিডেন্ট তাকে সরিয়ে দিয়েছেন বলে আজকে তিনি বলেছেন, যদিও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট সেই জিনিসটা ঠিক সেইভাবে বলেনি, এড়িয়ে গেছেন। আরেকটা জিনিস যেটি সেটি হচ্ছে যে মেয়র এবং গভর্নর কুমো আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলনে যে কথাগুলি বলেছেন, তার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিষয়টি হচ্ছে যে মেয়র যেটা বলেছেন, যে মেয়রকে ঘুরিয়ে ফিরে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মেয়র গতকালকে যে বলেছিলেন যে মেসির প্যারেড 4th of জুলাইয়ের অনুষ্ঠান কিংবা এই সমস্ত ব্যাপারে মেয়র স্পষ্ট বলেছেন যে যদি আমরা প্রস্তুত থাকি প্যারেড করার জন্য, মেসির ফায়ারওয়ার্কস করার জন্য ইনফ্যাক্ট, তাহলে ফায়ারওয়ার্কস হবে, আর যদি তখন নিউ ইয়র্ক শহর প্রস্তুত না থাকে ফায়ারওয়ার্কস হবে না, অন্যভাবে এটা সেলিব্রেট করা যায় কিনা। আরেকটি জিনিস মেয়র বলেছেন যে বিভিন্ন ভাবে তিনি এই যে ফুড সাপ্লাই, ফুড ডেলিভারির ব্যাপারটা, মানুষের ঘরে খাওয়া পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটা তিনি একটু ভিন্নভাবে করার চেষ্টা করছেন। তিনি এখন বলেছেন, এবং আরেকটা জিনিস যেটি মেয়র আজকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি, যেটা উনি নাইসা বলে, সেই হাউজিং অথরিটির মানুষজনের উপর সিটি অনেকটা গুরুত্ব দিচ্ছে, নজর দিচ্ছে। কারণ মেয়র বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের শহরে এরা সবচেয়ে অবহেলিত এবং এদের মধ্যে যারা সিনিয়র আছেন তারা আরো বেশি অবহেলিত। এখন মেয়র সেই জন্য আজকে ঘোষণা দিয়েছেন যে প্রত্যেকটি NYCHA নাইসা যাকে বলা হয়, তার হাউজিং সেন্টার গুলোতে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ 65 এর উপরে বয়স যাদের, তাদের ঘরে প্রত্যেকের ঘরে খাওয়া পৌঁছে দেওয়া হবে। কারো খাওয়ার জন্য আর কল করতে হবে না, কারণ সিটির কাছে সেই তালিকা আছে, তারা সেই তালিকা অনুযায়ী খাবার পৌঁছে দেবে। আরেকটা ব্যাপার যে সেটা হচ্ছে যে নতুন কিছু টেস্টিং সাইট এই NYCH এর হাউজিং অথরিটি গুলোতে চালু করা হচ্ছে, কারণ মেয়র বলছেন যে এরা অবহেলিত এবং এদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকে এতদিন তেমন ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। এবং মেয়র এটাও বলেছেন যে যদি এদের দিকে আমরা নজর না রাখি, এই কমিউনিটি স্প্রেড যেটাকে বলা হয় ভাইরাসের, সেই স্প্রেডটা ঠেকানো মুশকিল হবে। এবং এর পাশাপাশি মেয়র আরো ঘোষণা দিয়েছেন যে বেশ কিছু ওয়াক ইন সেন্টার তিনি চালু করেছেন, 5টি 10টি, আগামী সপ্তাহে আরো 5টি চালু হবে। এবং মেয়রের টার্গেট হচ্ছে যদি ইকোনমি খোলার অবস্থা সৃষ্টি করতে হয় তাহলে এই কমিউনিটি টেস্টিং এর উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। এবং সেই জন্যই তিনি কমিউনিটি টেস্টিং এর প্রসেস আরো চালু করেছেন। এবং তিনি বলেছেন যে আমরা ফেডারেল গভর্নমেন্টের সহযোগিতা সাহায্যের আশা না করে আমরা নিজেদের কাছে যে রিসোর্স আছে তা দিয়ে আমরা সেটা চেষ্টা করছি। এবং সপ্তাহে অন্তত 30,000 তারা চেষ্টা করছেন যে টেস্ট করা যায় কিনা। আর গভর্নর কুমো যে কথাটা বলেছেন তার কথার মূল শুরুটা ছিল যে গতকাল তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে যে সাক্ষাৎ করেছিলেন সেটার ব্যাপারে তিনি কথা বলেছিলেন, এবং সেটা খুব আশাবাদী কথা। আর গভর্নর কুমোকে ট্রাম্পের ব্যাপারে এত আশাবাদী মন্তব্য করতে আর আগে কখনো দেখা যায়নি। তিনি বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট সব কথাই শুনেছেন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ফেমা, ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট অথরিটি যেভাবে সাহায্য করে তার সাহায্যের 25% খরচ কিন্তু ওই সিটিকে বহন করতে হয়, স্টেটকে বহন করতে হয়। এবং গভর্নর কুমো প্রেসিডেন্টের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলেন সেইটা মকুব করে দেওয়ার জন্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেটাতে রাজি হয়েছেন, তিনি সেটা মকুব করে দিয়েছেন। আরেকটি জিনিস যেটা বলেছেন যে স্টেটের ইকোনমির ব্যাপারে হেল্প করার ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নাকি কথা দিয়েছেন তাকে যে নিউ ইয়র্কেরটা তিনি খেয়াল রাখবেন। আরেকটি ব্যাপার যেটি গভর্নর কুমো বলেছেন সেটি হচ্ছে যে টেস্টিং এর জন্য যত রসদ, ফিনান্স, অর্থ সবই ফেডারেল গভর্নমেন্ট দিতে রাজি হয়েছে, এবং মেয়রও গভর্নরও সেই অনুযায়ী কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেছেন। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি, সেটি হচ্ছে যে নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ $10 মিলিয়ন দিচ্ছেন। সেটা হচ্ছে যে এই যে যখন টেস্টিংটা শুরু করা হবে গণহারে, মাস স্কেল যেটাকে বলা হয়, তখন যদি কাউ শরীরে ভাইরাস পাওয়া যায় তাকে যে টেস্ট করার জন্য কিছু চেকার রাখা হবে, তাদেরকে ট্রেনিং এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সাহায্য নেবেন মেয়র ব্লুমবার্গ, যিনি অনেক অর্থ সেখানে দান করেন। এবং সেই জন্যই সাবেক মেয়র ব্লুমবার্গ নিজস্ব অর্থায়নে এই কাজটি করবেন বলে আজকে গভর্নর কুমো বলেছেন। আরেকটি কথা গভর্নর কুমো বলেছেন যে স্টেটের ইকোনমি
এই লকডাউন খুলে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি আজকে স্পষ্ট করে কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলছেন যে একসাথে নিউ ইয়র্কের স্টেট খুলে দেওয়া হবে না। যে স্টেট যেখানে ডাটা আছে তাদের কাছে যে ইনফেকশনের রেট কমে আসছে, হসপিটালের ডেথের রেট কমে আসছে এবং হসপিটাল এন্ট্রি কমে আসছে, সেইটার উপর ভিত্তি করে তিনি ডিসিশন নেবেন এবং এটা কাউন্টি বাই কাউন্টি। এবং এই ডিসিশন নেওয়ার আগে তিনি এমন ভাবে ডিসিশন গুলো নেবেন যাতে একটা কাউন্টি যদি খুলতে হয় তাতে পাশাপাশি কাউন্টির লোক যেন সেখানে গিয়ে ভিড় না করতে পারে, এটাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে কমিউনিটি স্প্রেডটা না হয়। আর আরেকটি কথা যেটি শেষ করার আগে বলি সেটি হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক শহরের অবস্থা একটু উন্নতি হচ্ছে, এটা মেয়রও আজকে বলেছেন, কিন্তু সামান্য, এটা খুবই সামান্য। এবং এই অবস্থা ধরে রাখতে হলে আমাদের যদি উন্নতির ধারাটা ধরে রাখতে হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট কমপক্ষে আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত, 15ই মে পর্যন্ত আমাদের লক ইনটা বজায় আছে এবং লক ইনটা থাকতে হবে। সেই সময় আমাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে অবলম্বন চলতে হবে এবং যেভাবে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের গাইড আছে তা মেনে চলতে হবে। আরেকটি ব্যাপার যেটি অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, গভর্নর সেটাকে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে উনি অবৈধদের জন্য কোনো ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করেননি, কিন্তু মেয়র যেটা করেছেন সেখানেও আজকে তাহের অনেক ধন্যবাদ, আপনি ইমিগ্রেন্ট অ্যাফেয়ার্স কমিশনারকে আনেছেন। আমি মনে করি আপনি ওনাকে প্রশ্ন করবেন, কারণ আমরা ওনার সাথে এই বিষয়টি আলোচনা করব। আমি যে কথাটা তুলতে চাই সেটি হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক সিটি $20 মিলিয়ন একটা ফান্ড এই অবৈধদেরকে সাহায্য করার জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং এটা অনেক নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে বিলি করা হবে। আমাদের কমিউনিটিতে যারা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন হিসেবে কাজ করে তাদের ব্যাপারে আমাদের কমিউনিটির অনেকেরই সন্দেহ আছে যে এই অর্থগুলো সত্যিকার ভাবে যাদের প্রয়োজন তারা পাবে কিনা, এটি একটি প্রশ্ন উঠেছে এবং আমি মনে করি এটার একটা স্বচ্ছতা প্রয়োজন। আপনার ইমিগ্রেন্ট অ্যাফেয়ার্স কমিশনারকে এটা জানতে চাইবেন। আর শেষ করার আগে একটি কথা বলে যেতে চাই, সেটি হচ্ছে যে মেয়র, গভর্নর এবং ট্রাম্প যেভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করুন না কেন, আমাদের সকলকে নিজস্ব ভাবে সতর্ক হতে হবে আমাদের পাশের জনকে বাঁচানোর জন্য। সবাই ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ আব্দুল হাসান। আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো, দর্শক আজকের যে প্রোগ্রামটি আমরা পরিচালনা করছি এই প্রোগ্রামের শেপটা ডিফারেন্ট। এটাতে আমরা এতদিন আপনারা জানেন যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছি। আজকে যে বিষয়টি আমরা এখানে আলোচনা নিয়ে এসেছি তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য। সেটা হলো তাদের যে রিপ্রেজেন্টেশন, তাদের যে উপস্থিতি এরিয়ায়, এটাকে প্রমাণ করার জন্য প্রতি 10 বছর পর পর ইউএস সেন্সাস হয়ে থাকে এবং এই সেন্সাসটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই জন্য আমরা ইন্ডিয়া হোমসকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের অনুষ্ঠানে, তারা যেন বিষয়টি সবাইকে তুলে ধরেন, কারণ এটার সময় অলরেডি পেরিয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দি করোনা ভাইরাস সিচুয়েশন। এটা অনেক সময় এই কাজটি তেমন চোখে পড়ে না, বাট এখন থেকে এই বিষয়ে আমাদের সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে, যার কারণে আমরা আজকে তাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ করেছি এবং আমরা আশা করবো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, বিষয়টি অনুধাবন করবেন, বিষয়টি শুনবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে পুরো জিনিসটা শেয়ার করবেন। আমি যাচ্ছি এখন সিলভিয়া শিকদার আপনার কাছে, যিনি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ইন্ডিয়া হোম। আচ্ছা সিলভিয়া, আমরা প্রথমে ব্রিফ শুনতে চাই আপনার কাছে যে হোয়াট ইজ ইন্ডিয়া হোম, তাদের কার্যক্রম এবং আপনাদের সেন্সাসের ব্যাপারে আপনারা কি করছেন। ধন্যবাদ তাহের ভাই। ইন্ডিয়া হোম একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, আমরা কুইন্সে লোকেটেড। আমরা বেসিক্যালি সিনিয়র সেন্টার প্রোগ্রাম রান করি। আমাদের 4টা সিনিয়র সেন্টার রয়েছে। সবচেয়ে বড় সিনিয়র সেন্টারটা আমাদের দেশি সিনিয়র সেন্টার, যেটা জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে, এবং এছাড়াও আমাদের আরো 3টা সিনিয়র সেন্টার রয়েছে, একটা সানি সাইডে, একটা কিউ গার্ডেন্সে, আর আরেকটা হচ্ছে ওজন পার্কে, সেটা আবার আরেকটা মস্ক টেম্পলে আমরা রান করি। তো আমরা সিনিয়র সেন্টার প্রোগ্রাম গুলো রেগুলারলি করছি। আমাদের মেইন অফিস হচ্ছে জ্যামাইকা স্টেটসে, সেখানে আমরা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের পাশাপাশি আমাদের ক্রিয়েটিভ এজিং প্রোগ্রামটা রান করি এবং আমাদের ইএসএল ক্লাসেস, কম্পিউটার ক্লাসেস রান করি। তো আমাদের সিনিয়র সেন্টার প্রোগ্রামে গুলোর মধ্যে নার্গিস আপা যিনি আছেন, উনি হচ্ছে আমাদের সিনিয়র সেন্টারের ডিরেক্টর। গৌরব রয়েছেন, উনি হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, উনি আমাদের কেয়ার কোঅর্ডিনেটর এবং এট দ্য সেম টাইম উনি আমাদের হেলথ লেকচার্স গুলো প্রোভাইড করেন বিকজ হি ইজ এ সার্টিফাইড হেলথ এডুকেটর। তো আমরা সিনিয়র সেন্টার প্রোগ্রামিং গুলো ছাড়াও সবচেয়ে বড় যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করি সেটা হচ্ছে কেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করি। আমরা কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রোভাইড করি এবং কেস ম্যানেজমেন্টের সার্ভিসের থ্রুতে আমরা বেসিক্যালি কানেক্ট করি আমাদের সিনিয়র্সদেরকে। দিস ইজ নট অনলি বাংলাদেশি সিনিয়র্স, লাইক সিনিয়র্স ফ্রম সাউথ এশিয়া, লাইক ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং ইন্ডো ক্যারিবিয়ান যারা গাইনিজ কমিউনিটি, তারা অলসো আমাদের মেম্বার। তো তারা সবাই হচ্ছে কিভাবে পাবলিক বেনিফিট সিস্টেমের সাথে এনরোল করতে হবে, some of them are not aware, so we are assisting them to get those benefits. তো পাশাপাশি এবছর সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সম্মুখীন আমরা হয়েছি, করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে আমাদের
অনেকগুলো কাজ ব্যাহত হয়েছে। আমাদের সিনিয়র সেন্টার প্রোগ্রামিং বন্ধ করে দিতে হয়েছে, আমরা সবাই রিমোটলি কাজ করছি এবং আমরা সিনিয়র সেন্টার ঠিকই বন্ধ করেছি, বাট লাইক উই আর স্টিল সার্ভিং আওয়ার কমিউনিটি। আমরা হোম ডেলিভার্ড মিল সার্ভিস প্রোভাইড করছি, আমরা গ্রোসারিজ প্রোভাইড করছি, আমরা ওভার দ্য ফোন রেগুলারলি 100, 115, 120 সিনিয়রসদের সাথে কমিউনিকেট করছি এবং তাদের মেন্টাল হেলথের পার্সপেক্টিভটা, তাদের হেলথ ইস্যুটা গৌরব ভালো বলতে পারবে। এবং সেন্সাসের যে বিষয়টা সেটা ফুললি ব্যাডলি নেগেটিভলি যেটা বলবে ইম্প্যাক্টেড, আমরা কোনোভাবেই এটাতে পজিটিভলি কাজ করতে পারছি না। এ ব্যাপারে নার্গিস আপা এবং শারনিয়া ডেফিনেটলি মাচ মোর ডিটেইলি আপনাদের সাথে বলতে পারে, কিন্তু এটুকু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে সবকিছু লকডাউন হয়ে গেল, উই আর স্টিল ওয়ার্কিং, ইভেন উই আর ওয়ার্কিং 24/7, রাইট? সো আমরা যেটা করছি আমাদের কমিউনিটির সাথে ওভার দ্য ফোনে কানেক্ট করছি রেগুলারলি। এবং আপনাদেরকে আবারও বলছি, এবারের সেন্সাসটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট, পেপার ফর্মে না, অনলাইনে মানে করা যাবে, আপনি ওভার দ্য ফোনে করতে পারবেন। সো সামওয়ে ইটস ইজি এন্ড উই আর দেয়ার টু হেল্প দেম। আমি বাংলায় কথা বলি, নার্গিস আপা বাংলায় কথা বলে, গৌরব বাংলায় কথা বলে এবং আমাদের ইন্ডিয়া হোমের সদস্যরা অনেকগুলো ভাষায় কথা বলে। শারনিয়া হারসেলফ স্পিক্স তামিল, আমাদের তেলুগু স্পিকিং স্টাফ রয়েছে, আমাদের গুজরাটি স্পিকিং স্টাফ রয়েছে, আমাদের হিন্দি স্পিকিং স্টাফ রয়েছে, আমাদের পাঞ্জাবি স্পিকিং স্টাফ রয়েছে। সো আমরা সেন্সাসের জন্য বেসিক্যালি 6 জনকে হায়ার করেছি এবং কিউনির সেন্সাস কর্প থেকে 2 জন স্টুডেন্ট পেয়েছি। সো সব মিলে 8 জন আমাদের সাথে কাজ করছে এবং আমরা স্টাফরা তো কাজ করছি। এই ব্যাপারে নার্গিস আপা খুব ভালো করে বলতে পারবে কিভাবে কমিউনিটিতে উনি আউটরিচ করছে, গৌরব কিভাবে তার কমিউনিটির সাথে সে আউটরিচ করছে, এবং শারনিয়া ডেফিনেটলি ক্যান গিভ ইউ দ্য ডিটেইলস ইনফরমেশন অন দ্যাট। ওকে, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি যেটা বললেন যে এই যে করোনার সিচুয়েশনে আপনারা সিনিয়র যারা আছেন তাদেরকে হেল্প করছেন, তাদের খবর নিচ্ছেন, এটা কি জাস্ট যে কেউ যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে, খাবার হোক বা কোনো ধরনের সংকটে পড়ে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না, আপনাদের কোনো মেম্বারশিপ প্রয়োজন আছে এটার জন্য? সো ডেফিনেটলি আমাদের সার্ভিসটা পাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে 60 and above হতে হবে, কারণ আমরা সিনিয়রসদেরকে নিয়েই শুধু কাজ করি। কিন্তু প্রথম প্রায়োরিটি আমরা সিনিয়রসদেরকে দিব। কেউ যদি আমাদের সার্ভিসটা অ্যাটেন্ড করতে চায় সেই ক্ষেত্রে তাকে আমাদেরকে মেম্বার হতে হবে। এখন কোয়েশ্চেন মেম্বারটা কিভাবে হবে, মেম্বারশিপ ফর্মটা তারা কিভাবে ফিল আউট করবে? এখন যেহেতু আমাদের সেন্টার বন্ধ, তারা তাদের ইনফরমেশন যদি আমাদেরকে দেয় আমরা অনলাইনে তাদের ফর্ম আউট করতে পারি। জাস্ট বেসিক ইনফরমেশন লাগবে, তার নাম, তার ফোন নাম্বার, তার ডেট অফ বার্থ আর তার এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন। সো আমি, নার্গিস আপা, গৌরব আমরা বেসিক্যালি ওভার দ্য ফোনে সিনিয়রসদেরকে হেল্প করছি এবং তারা আমাদের মেম্বার হচ্ছে, এন্ড দেন তারা আমাদের ডাটাবেসে এনরোল করার পরে দে আর গেটিং আওয়ার সার্ভিসেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি যাচ্ছি Sarelia Pillai, আপনার কাছে। I'm going to you, Sarelia Pillai. Okay, could you please tell us what is the program you are working on? Definitely. So as my colleagues mentioned earlier, basically India Home's role in the census this year is we're working with the New York City Census, and we're an awardee by them. And so we basically hired a team that speaks the various South Asian languages that New York City, we have Bengali speaking staff, we have a Punjabi speaking, we have 2 team members. So essentially with our team of 5 census workers and also 2 CUNY Census Corps students, we have really cracked down on the situation now because all of the in-person outreach. So before the coronavirus had hit, our team was going out and talking to community members in person. They were going to mosques, they were going to temples and to grocery stores and where our South Asian community is, because our South Asian community is so at risk of being undercounted. But right now, all of us are inside. There's no opportunity to be able to reach these people in person. So what we're doing is outreaching to people who have already pledged to complete the census. Before I go into that, just generally what the census is, it's very basic information that will determine billions of dollars of funding, of federal funding, whether it will come to our community or not. So an example of an analogy of if we are only counting 40% of the people coming to a party, we're only going to make dinner for 40% of those people. But then if 100% of the people show up, we're going to have only that much resources.
And when you think of that for federal funding and the money coming to our communities, we're not going to have enough money if we are undercounted. And right now, New York is in a bad situation in the sense of we're around 10% lower than where we were 10 years ago. So in every 10 years, this is happening, right? The census filling. This year, we're about 10% lower, and Queens actually is the second lowest borough out of all of the boroughs. In Queens, especially, the response rate is very low. And obviously, Queens has been hit the hardest through coronavirus. So it's understandable, but it's very important that we complete it as soon as possible. All of our team has completed it in under 10 minutes. It's just your name and date of birth and the people living in your household. And the information is confidential. So it doesn't matter, you know, if you have extra people living in your house or whether you're worried about your citizenship, there's no questions in terms of that. And there's no way that it will harm you. This information will actually help you, and it'll help your community immensely if you fill it out. So please do fill it out. There's 3 ways to fill it out. You can do it on the website at my2020census.gov or at the telephone through 844-330-2020. You can call it and fill out the form, or you can respond to the mail. And just to be clear, if you get the mail, it doesn't matter if the census ID is that you don't have a census ID. You can fill it out without the census ID. Please, I beg everyone to fill out the census and make sure that our community, we get the funding that we really deserve. This will impact our schools, our community centers, our hospitals, and I want to see our community doing better. So thank you for giving us this opportunity. Thanks. আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে মেয়র কমিশনার অফ দ্য মেয়র ইমিগ্রেশন অ্যাফেয়ার্স বিটা মুস্তাফি, she joined with us. Welcome to the show. Your sound, I think, mute. Can you just turn on the yes? Yes, thanks. Hi, thank you for having me. So we'll come to you a little bit. Just stay with us because we ask our viewers to, if they have any question regarding mayor initiative for the well-being of the immigrant community, they can ask some question, as well as you can explain what mayor is doing for the immigrant community. We are just going to another one of our panelists, but it will be in Bengali, so just stay with us. Nargis Ahmed, আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। আপনি তো ইন্ডিয়া দেশি হোমস এর ডিরেক্টর। দেশি হোম কি করছে আপনার? What is the program? দেশি হোমের কাজটা কি করছে দেশি? দেশি হোমটা যে কাজগুলো সিলভিয়া অলরেডি বলেছে, ইন্ডিয়া হোমের ব্যানারে এখন আমরা কাজ করছি। দেশি হোম ইন্ডিয়া হোমেরই একটা অ্যানাদার ব্রাঞ্চ। সো এখান থেকে আপনারা জানেন যে নিউ ইয়র্ক সিটির সবচেয়ে লার্জেস্ট মুসলিমদের জন্য স্পেশালি, যদিও বলা হয় যে মুসলিম, বাট স্টিল এই এলাকার, জামাইকা এলাকার লিডাররাই এই সেন্টারটা এস্টাবলিশ করেছিল থ্রু জেএমসি প্রেমিসেসে, এবং সেখানে ইন্ডিয়া হোম এটা ম্যানেজমেন্টে এসছেন এবং তারা ম্যানেজ করে যাচ্ছে সিন্স 2014। এটা ওপেন হয়েছিল 2014 ডিসেম্বরে, সেই থেকে এটা চলে আসছে জামিয়া মুসলিম সেন্টারে এটা অবস্থিত। এবং সেখান থেকে আমরা, যেহেতু এটা অনেক বড় সেন্টার, আমাদের কমিউনিটির বলবো, সাউথ এশিয়ানদের জন্য বলবো, মুসলিম না বলে, যে সবচেয়ে বড় সেন্টার হচ্ছে এটি সিনিয়রদের জন্য, যারা 60 and up, তাদের জন্য আমরা এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকি। সেখানে স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হয়, যেটা সিলভি অলরেডি বলেছে, আমি একটু বলে দিচ্ছি। ওখানে কম্পিউটার ক্লাস শেখানো হয়, ওখানে ক্রিয়েটিভ রাইটিংস হচ্ছে, ওখানে আমরা সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো হচ্ছে, দুপুরবেলা লাঞ্চ হচ্ছে, এক্সারসাইজ করানো হচ্ছে, যত রকমের তাদের সার্ভিস, মেন্টাল সার্ভিস বলেন, ফিজিক্যাল সার্ভিস বলেন, আমরা ডাক্তারদের নিয়ে আসি, লয়ারদের নিয়ে আসি, বিভিন্ন সিটির বিভিন্ন এজেন্সিগুলোকে নিয়ে আসি, ফার্মাসিস্টকে নিয়ে আসি, আমাদের সিনিয়রদের সুযোগ সুবিধার জন্য। ওনারা ওখানে আসলে ওনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ওনাদের যার যেটা প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের যে স্পিকাররা আসেন তারা তাদের নিডটা পূরণ করেন। এই সার্ভিসগুলো আমরা দিয়ে এসেছি 2014 থেকে, এবং আমাদের মেম্বারের সংখ্যা 500-600 ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমরা ডেইলি বেসিসে আমরা দেখতে পারি, ধরেন হয়তো 100-150 সিনিয়রদেরকে আমরা ডেইলি বেসিসে আমরা ওনাদের জন্য সার্ভিস দেই।
কিন্তু আমাদের সংখ্যা কিন্তু প্রায় 600-র মতো হয়ে গেছে। এই যে বর্তমান সিচুয়েশনে আপনারা কি ধরনের হেল্প, হাউ ইউ আর হেল্প? হ্যাঁ, সেই বর্তমান সিচুয়েশনে যেটা আমরা করছি, যেহেতু সবকিছু লকডাউন করা হয়েছে, আমরা মার্চের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত আমরা খোলা ছিলাম, তারপরে আমরা অফ করে দিয়েছি। যখন সিটি থেকে অফ করা হয়েছে তার আগেই আমরা অফ করে দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি। এবং আমাদের সিনিয়রদেরকে আমরা বাসায় বাসায় খাবার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেই রেস্টুরেন্টের খাবারটা ওনারা সেন্টারে খেতেন, সেই রেস্টুরেন্ট থেকেই আমরা ওনাদের খাবারের ব্যবস্থা বাসায় মানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। 100 জন সিনিয়রদেরকে, যেহেতু আমরা সিটি থেকে 100 জন সিনিয়রদেরকে দেখাশোনা করার জন্য আমাদের ফান্ডটা পাই, আমরা এক্সিড করতে পারি না, কারণ আমাদের ফান্ড অতটুকুই আসে। তো সেই জন্য আমরা 100 জনকে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি, আমাদের ফুড সার্ভিস দিচ্ছি তাদেরকে, কুকড ফুড, এবং এই সপ্তাহ থেকে আমরা গ্রোসারিও দিচ্ছি। আচ্ছা, সো কারো যদি প্রয়োজন হয় কোনো ধরনের সাহায্যের বা ফুডের, তারা কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনাদের সাথে? হ্যাঁ, বিসাইড ইন্ডিয়া হোম, যোগাযোগের জন্য সবসময় আমি দিনরাত আমি ফোন কল পাচ্ছি। আপনি জানেন আমি কমিউনিটিতে সবাই আমাকে চেনে, সেই জন্যই হয়তো বা মনে করেছে যে আপাকে ফোন করে দেখে কোনো সোর্স পাই কিনা। তো আমি যতটুকু সোর্স আমার নলেজে থাকে আমি সবার ফোন কল নেই, এবং সবাইকে চেষ্টা করেছি আদার অর্গানাইজেশন থেকে, আদার যারা কমিউনিটিতে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আছে সাহায্য করছেন তাদের প্রতি। সেখানে কোনো বয়সের লিমিটেশন নাই, সেখানে যে নিডি তাকেই দিচ্ছি। এই পর্যন্ত আমি এই সপ্তাহে মনে হয় অলমোস্ট 125 মিল সার্ভ করেছি বাইরে থেকে, বিসাইড ইন্ডিয়া হোমের 100 মিল। হ্যাঁ, সো বাইরে একটা অর্গানাইজেশনে আমাকে অলরেডি 125-30 মতো করে আমাকে মিল সার্ভিস দিয়েছে, এবং আদার অর্গানাইজেশন ওরাও দিয়েছে অলমোস্ট 70-র মতো আমার থ্রুতে, এবং তারা বিগ হিউজ বক্সেস অফ মানে গ্রোসারি সামগ্রী, আপনার চাল, ডাল, আলু, তেল, এখন রমজানের জন্য তারা ছোলা, মুড়ি, মানে বিভিন্ন, এটা আমাদের ইন্ডিয়া হোম থেকেও আমরা দিচ্ছি এই গ্রোসারি। যোগাযোগের পথটা কি, হাউ পিপল ক্যান কন্টাক্ট ইউ? আমার নাম্বার অনেকেই জানে, আপনাদের থ্রুতে জানে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের কাছ থেকে জানে আমার নাম্বার, রিচ করে। প্লাস ইন্ডিয়া হোমের যে মেম্বাররা আছেন এনারাও আমাদেরকে ইনফরমেশন দেন। ইন্ডিয়া হোমের যে মুরব্বীরা আমাদের কাছে, এখন তো মুরব্বীরা সবাই বাসায় বসে আছেন। What is the number they can reach you? আমার নাম্বারে, হ্যাঁ, আমার নাম্বারে রিচ করতে পারে। আমার বাসায় আমার অফিসের নাম্বারটাই বরং আমি দেই। আমার ব্যক্তিগত নাম্বারটা সবাই জানে, আর আমি অফিসের নাম্বারটা দেই 718-697-9441 718। আবার আমরা কমিশনার বিটা মুস্তাফা, আমি একটু সেন্সাস নিয়ে কথা বলবো, আপনি ওনার কাছে ফিরে এসে আমি আবার সেন্সাস নিয়ে কথা বলবো। to you, Mr. Gaurav Das, could you please just tell us briefly, then we'll go to Bita Mustafi and then we can come back to you. হ্যাঁ, আমার সম্মানিত কলিগরা ম্যাক্সিমাম আমাদের বিষয়টি কভার করেছেন। তো আমি একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে বলতে চাই যে আমরা এই সময়ে আমাদের সিনিয়রদের মেন্টাল হেলথ যাতে ওদের ঠিক থাকে, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আপনারা জানেন। এজন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। একটা বিশেষ বিষয় হচ্ছে যে আমরা ওনাদের সাথে রেগুলার আমরা ফোন কলে ওদের সাথে যোগাযোগ করছি, এবং ওনারা যা বলতে চান, কারণ অনেক সময় আমরা যখন আমাদের ইমোশন গুলো এক্সপ্রেস করতে পারি না, সেখানে আমাদের মানসিক জটিলতা শুরু হয়। তো আমরা সেটা এক্সপ্রেস করার ওদের সুযোগ দিচ্ছি, কারণ অনেক সিনিয়র দেখা যাচ্ছে যে ওনারা কিন্তু একা থাকেন বা দুইজন থাকেন, বা ওনাদের ছেলে মেয়ে, নাতি নাতি, অনেকেরই, সবার না, হয়তো সেরকম সময় দিচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে কথা বলে ওনারা অনেক ফ্রি ফিল করতেছেন। আমি আরেকটা জিনিস পয়েন্ট আউট করতে চাই যে এই সময়ে সিডিসি এবং WHO থেকে বলা হচ্ছে যে প্যান্ডেমিক, কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা আমাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি শুধু একটা বিষয় বলবো যে প্রতিদিন যে ফিগারটা আসতেছে, আজকে এতজন আক্রান্ত, এতজন মৃত, সো এটা নিয়েও কিন্তু অনেকে ওরিড হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য আমাদের এই ইনফরমেশন গ্যাদারিংটা আমরা শুধু দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো, হতে পারে 15 মিনিট, আধা ঘন্টা, এর বেশি আমরা কোভিড-19 নিয়ে চিন্তা করব না। তো আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে লোকজন, হাউ দে ক্যান কন্টাক্ট ইউ? হ্যাঁ, নার্গিস আপা তো ওনার নাম্বার বললেনই। আমার নাম্বার হচ্ছে 9178626821। সো আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো, আমি যাচ্ছি বিটা মুস্তাফির কাছে, বিকজ বিটা মুস্তাফি, we just give her the time at 8:30, so it's 8:31. And Bita, as you know, there is the panelist here, Sylvia Shikdar. She is working with India Home as a director,
Nargis Ahmed is one of the veteran leader of our Bangladeshi community. He is with us. Mr. Gaurav, also he is working with India Home, working with the community, and also they are working with the census. And Mr. Nazmul Hassan, one of the very veteran journalists and editor of a weekly newspaper of Bangladeshi community, and Saraya Pillal, she is also working with India Homes. So the reason we invite you, because there is a concern, growing concern of our community, that Mayor of the Immigrant Affairs Office, what they are doing in that kind of crisis time, what Mayor take initiative to protect the immigrant community, the people who are immigrant, people who are undocumented even, because the immigrant community, they can apply for the unemployment and other benefit, but the undocumented, they are feeling like helpless. And you are the custodian of all. So people want to know from you what you are doing. Well, first off, thank you for having me, and thank you to everybody who's joined. I know the work that you do is so tremendous in reaching your communities, and also, of course, ensuring that at this moment in time, people will have a place that they can reach out to and trust and get information from. So thank you for everything that you all are doing. Certainly, I think, as we have always said, as the mayor says, we are very proud of being a city of immigrants. We know that so much of why we are and have been a thriving economy and a safe city is because we believe that together we are stronger. And now more than ever at this moment in time, we think it is that much more obvious that working together as a city and recognizing the contributions of everybody, including our immigrant communities, are so critical to our ability to move past this moment, to care for one another in a very difficult time for so many, but also to move towards recovery. And we know that of our essential workforce, we estimate about 1 million New Yorkers are participating in everything from healthcare to childcare, transportation, to grocery and delivery work. And about half of that are immigrant New Yorkers. So it is very important to both remind not just ourselves, but others of the significance of our immigrant communities in our workforce, in our economy, and of course to our city as a whole and our families. And so we want to make sure that people know what resources are available for them and how they can access those resources, but also to listen and to understand what challenges people have. So one thing we know that it can be confusing to navigate bureaucracy, to find out where do you go for this service or benefit, where do you go for health, where do you go for food, where can you go for housing assistance, and all of these, and small business supports. And so our team has tried to put in one place something that will make it a little bit easier. So on our website, we have a COVID-19 immigrant resource guide. It is divided into about 13 different categories of need that people may have. And it provides in one place some information, but also links to the various places that people could go to access resources and benefits. And additionally is available in 10 languages right on our website. And we have many more languages within the information as well. So that is one place immediately that all New Yorkers can go, nyc.gov/immigrants, to find some of that information in one place. In terms of our undocumented community members and New Yorkers, we always talk about why, when we look at policies and programs as a city, and we think about the work that we do, we don't actually separate out our communities, because we know that in order to be successful, we have to be inclusive of everybody. We have to look at how we are ensuring that there's equity and access to resources. We have in our city an estimated 500,000 undocumented New Yorkers. We know that another 500,000, so a total of 1 million people
live in what we call mixed status households, a home where somebody might be a US citizen and somebody might be undocumented. And included in that home are children, right? Many US citizen children, legal permanent resident children. So we don't want to leave anybody behind. And a couple of ways that we are undertaking an effort to address some of the gaps that do exist, some of the gaps that have been made that much more pronounced because the federal government has left not just undocumented New Yorkers, but these mixed status homes out of the federal stimulus. So here are some ways. The first is healthcare, health access. We want to make sure that nobody has any fear accessing the care that they need. This is a priority for the mayor and for the administration, making sure that nobody feels left out of the healthcare system, or that due to their immigration status or their ability to pay, they cannot seek the services that they need. So please, the number one message we hope that people receive is that regardless of your immigration status or ability to pay, you can access healthcare and health services through a health and hospital system. The second thing is around food. One of the main commitments that the administration, the mayor has made in the last few weeks is around food and food insecurity. We want nobody to go hungry. And so we have established 3 different ways that all New Yorkers, regardless of immigration status, can access food. The first is maybe the way you're already doing it, your local food pantries, but we've invested millions and millions of more dollars into the food pantries because we know that the demand is greater, that more people have this need. So that might be something you're already doing and you can continue to do, and the city's increasing the supports for food pantries. The second thing is a grab and go meals at our schools. We have about 400 plus sites, schools across our city, where every New Yorker can go and receive food, receive meals 3 a day. And to find out where those sites are near you, you can visit, again, our website. We have a link to that. It's schools.nyc.gov, but also 311 to find out where those locations are near you, or you can text 877-877-FOOD and find out through your phone what the nearest location to your home is so that you can go there. The last food option, again, food is so important to us. We don't want anybody to go hungry. The last food option that is being made available to folks is meal delivery. So if somebody that you know, maybe you can't leave your house, maybe you don't feel well and you shouldn't leave your house, right? Maybe you are elderly and vulnerable and you can't leave your house. But there are many reasons why maybe somebody can't go to one of these locations. And in this case, the city has lifted up a Get Food meal delivery program. So nyc.gov/getfood, or again, calling 311, and you can get connected to a meal delivery program. Well, the meals will actually be delivered to your home. And this is a great program, and we're really proud of the fact that we've partnered actually with our taxi and limousine service drivers to ensure that we're continuing to support that workforce at this time through this program. So those are 3 ways. They're different, but they can meet the needs of anybody who needs food or has challenges going out to get it. Another option, and this is new, this is something that's just beginning this week, but is critical, and it's something in part from feedback that we've received from community members, and in working with our health department have been was something we were looking at how we could address, and we're very happy that we have something to say now about this, which is that we have understood some of the challenges that immigrant New Yorkers, particularly communities who are undocumented, face, is that maybe you do get sick, but you live in a home where it is not possible to isolate or be separate
from the other people in your home because it is so crowded, because maybe a couple people live in one bedroom. And so last week, the mayor announced that we are starting a hotels program, expanding on what we've already done, but starting one specifically to address this challenge, meaning that for people who are either health workers, and this began today, you are a health worker yourself and can't isolate at your home, we will provide you with a hotel room. If you are sick or you are symptomatic or have tested positive for COVID-19 and you cannot isolate in your home, we will also be rolling out the option of the hotel room for somebody in that situation very soon. And that will be through our federally qualified health centers. You can do an appointment. And if the doctor says, yes, you have the symptoms of COVID, and you cannot isolate in your own home, then for free, regardless of your immigration status, we will provide you with a hotel room. The hotel room will also come, or the program will come with meals. The program will come with laundry service and also some support on site. So this is critical. This is something that we have been hearing so much from communities as a challenge in ensuring that a household can remain safe and secure, and that people can follow the guidance of our health department, which we know has been challenging for those who live in these crowded homes. And lastly, we are proud to partner with the Mayor's Fund. The Mayor's Fund is the nonprofit that the city has that has been working to raise funds and resources for priority areas for us as a city. One of the priority areas, one of 4 that the city has made in fundraising efforts, has been for immigrant New Yorkers and specifically undocumented immigrants. Because as I said, we have recognized that these individuals and families have been left out of the federal stimulus package, and in many cases don't qualify for public benefit support that are available, be it food stamps or cash assistance or unemployment. So one of the first efforts that have been successful through the work with the Mayor's Fund is a partnership with the Open Society Foundation. This is again also just announced freshly and so hasn't rolled out yet. But the Open Society Foundation has granted $20 million to support up to 20,000 families with emergency relief at this time who are themselves ineligible for federal relief, so undocumented families. So that's some of what is available. It is not everything, but that's some of what is available. And we have, as I said, put together a guide that indicates additional resources. And as we begin to better understand what challenges people are experiencing or are able to roll out more resources, we will of course both update our guide but also make ourselves available to share that information. Thank you so much, Peter Mustafi, to join with us. I have one question. Sure. There is a fund came from one of the individual to help the undocumented immigrants. Do you have any idea how they are distributing this, fund? So that is the last thing that I just spoke about. Yeah. It is the grant that the Open Society Foundation has given to the Mayor's Fund. The Mayor's Fund has not yet announced the process, if you will, but what they will be doing is working with a network of organizations in the city that can support individuals. Okay, thank you. Sylvia, do you have any question to the Bita? Yeah. Hi, Commissioner. How are you? Hi, good. Thank you. How are you? I'm good, thanks. So I have a quick question. That's what I encountered today because, we all working remotely. So one of our senior who is living in seniors housing
So they are the couple. They don't have any kids. They have no one to help them. So today I was just making a follow-up phone call with them, and I found out like they had SNAP benefit because 6 months ago, I basically assisted him to apply for SNAP benefit, and they did it. So he was just telling me like he doesn't have any money or something like that. So I checked it online. I created an online account right away today. And then I checked it online and I found out like this account got closed in March 16. So I figured out like I can apply for him and his wife today. So I did it. So me and my colleague Gaurav, who's in the line today as well. So we were assisting him, and we found out like we filled out the application successfully. But the problem that we figured out, like they're asking for so many documentations and documented. So the problem that what we figured out, like they are seniors and they are not tech savvy. So the difficulty is I don't know like how I'm gonna get the documents from them. And if I'm not able to submit the documents, he and his wife will be unable to receive this service. So I will request you, if you can work with Access HRA and make it like easier for the community, that would be awesome. I really, really appreciate, because, you know, like they really don't have any other income besides the Social Security income. And if they don't receive the SNAP benefit, it's going to be for them to survive. So I really, really request you to work on that and look for that thing and get back to us, because we are working with the vulnerable populations, the elderly populations, and we are the only stop care center for them. So yeah, thank you, Sylvia. Also, I have a question to Bita, because today President Trump signed an executive order to stop immigration. Could you please brief us that what is your reaction? Sure. Let me be responsive first to Sylvia. Thank you for raising the issue. I think you're right in recognizing, I think, the challenges in moving to digital systems, right? And that the accessibility for everyone is not the same. We actually, this might not be the issue, but today also we announced a partnership to support seniors with digital access. I don't know that that's actually the issue you're identifying, but if that is something that you all see in the future as necessary or needed, we can circle back with more information on that. In terms of the issue you're identifying, our colleagues at HRA, at the Human Resources Administration, also have telephone numbers to support on SNAP enrollment. And certainly, I think we don't want the digital moment to be a barrier to people receiving the benefits that they need. I'm curious if you tried to go through the process also by phone. And either way, we will follow up with you and maybe create a time to connect with our colleagues at the Human Resources Administration who are running the program to receive some of this feedback. Thank you so much. So I would like to say something on that, Commissioner. So while I submit the application, it was just saying like, don't call us, we will call you back in 7 days and submit the documentation through the app. If I don't have the documentation, how I'm gonna submit the documentation in the app? If the client is with me, I can do it by myself. But if they're in different places, they don't know how to take the pictures, how to send the messages. So that's the difficult part. And I'm looking for their phone calls. There are no options to make the phone call. Thank you very much, Commissioner. So we'll follow up with you on that. Okay. On the proclamation that President Trump signed this evening regarding immigration, I have a couple of things that I would say in terms of a reaction. The first is, I think, unfortunately, it is unsurprising that the Trump administration would use this moment as a way to further their anti-immigrant, xenophobic agenda that they have been trying to drive since day one in the office. You know, we have reviewed the proclamation. It puts in suspension for 60 days immigration for
particular populations, but namely really family members of legal permanent residents and some family members of citizens. So some what they call immigrant visas, which translate very often to residency or green cards. And the proclamation goes into effect, I believe, this evening at midnight. It lasts for 60 days, before the end of which they have written that they will review and determine if an extension is appropriate. And the design or intention that's stated in the proclamation is one around economic recovery. So let us say a few things about this. I actually started your program talking about the economic contributions of immigrant New Yorkers, both in terms of our city's workforce, but also dollar amounts, which take you to over $200 billion a year of economic contributions of immigrant New Yorkers. And in this case, they are talking about dismantling, in many ways, for this period of time at a minimum, family unity, what has really been the lifeblood of immigration for several decades in our country, the real purpose and heart and soul of how immigration has worked. And at this moment in time, that is actually suspended. There's due to travel restrictions, due to restrictions in the consulates not operating due to the pandemic, that is actually stopped. So the issuance of this proclamation at this moment, the declaration that it would only be for 60 days, the fact that it's only looking at this category of immigration is in many ways something that just smells of politics and not seriously about the well-being of our country, of our cities, of our families, or communities. And it is deeply disturbing that we have a federal government that plays with the lives of people and their families and communities, that takes actions that increase anxiety instead of helping us address the challenges that we're facing, not just in our city and our country, but in the world. And I also started the call by saying, if nothing else, I hope that this moment in time has shown us that how connected we all are, how each and every one of our actions has a ripple effect in making sure that we can together address the current crises and move to a more promising recovery. But actions that seek to divide us, actions that yet again seek to say that some people are bad or won't help us, that's not going to move us forward. That's not going to get us out of the situation. It's just going to take things backwards. So it's deeply disturbing. And of course, as the City of New York, we will do everything in our power to ensure that what we are doing is keeping our families together and fighting for the values that we have as a city. Thank you. Anybody have any other question to Commissioner, or? I have one question. Just if you can, because we are short of time. Hi, Commissioner, how are you? Good, how are you doing? Fine, thank you. I want to know one thing, that there are a lot of questions in our community about the help Mayor has promised to the community, especially immigrant and non-immigrant community. What is the direct number they can reach a helpline other than 311 that said that they could get some of their answers regarding meal, regarding financial benefits, regarding housing and cash? Is there any phone number they can reach you, like an helpline? Not directly your number, but a helpline. Thank you. Yes. Sure. Thank you for the question. So our office is still operating, and people can reach out directly to us, and we can help figure out any of these issues or resources that are available. You can email us at askmoya@cityhall.nyc.gov or call our team at 212-788-7654.
People very often call and they don't leave a message, but they say we didn't call them back, and that's because we don't see their number. So if you call and we don't pick up, please leave a message and our team will get back to you. And lastly, I would say that our Immigration Legal Services hotline is still operating as well. So if you have any questions regarding your immigration status or the use of public benefits in immigration, we know people are still concerned about that due to public charge, you can call 1-800-354-0365. All of these numbers are again on our website on that resource guide, so you don't have to look for them in every place. But we want everybody to make sure that they know we're available, as well as our legal services hotline. And for those in your community, and I know there are many who have DACA, who have deferred action, we know we are waiting to see what the Supreme Court does with the Trump administration's attempt to end DACA, but we are encouraging everybody who has DACA right now, who is eligible to renew DACA, to please not wait. Our programs are still available to help people renew over the phone, and we have made available additionally funds for people who cannot afford the application renewal fee. So please, again, you can call 1-800-354-0365 for support for that. Thank you. Commissioner Bita Mustafi. I hope you will come again in the future if the community need you. You are always a friend of the community, and hope you will bring you again. Thank you so much. Thank you everyone, and do your census. Thank you so much. Yes. We are talking about আমি জানি টাইম খুব শর্ট। Okay, so now আমরা কথা বলবো যে সেন্সাস নিয়ে আমরা যেটা বলছিলাম, আমরা will continue another 10 minutes. So আপনি কিছু বলবেন সিলভিয়া সেন্সাসের উপরে? সেন্সাসের উপরে আমি বলবো, সিলভিয়া না। তো নার্গিস আফাজি বলেন সেন্সাস। তো যেহেতু শারানিয়ার কথা সবাই শুনেছেন, ও ইংলিশে বলেছে, আমি আমার কমিউনিটির জন্য, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য আমি বাংলায় মানে একদম সরাসরি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কমিউনিটিতে, আমাদের কমিউনিটির বিশেষ করে এই জামাইকা এলাকা বা এই এলাকার যারা আছেন তাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা, বিশেষ করে কুইন্সের রিপ্রেজেন্টেশন খুব ভালো হচ্ছে না, এবার খুবই খারাপ হচ্ছে। যদি আমি বলি যে সেন্সাসটা কি, সেন্সাসটা এটা একটা আমাদের কিন্তু এটা রিকোয়ার্ড বাই ল যে আমি সেন্সাসে আমাকে মানে আমাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, রিগার্ডলেস আমি এদেশের নাগরিক, আমি এদেশের নাগরিক না, আমি যেহেতু এদেশে বসবাস করি, আমি এদেশের একটা জায়গা অকুপাইড করে আছি, তাহলে আমাকে এটা বাই ল আমাকে এটা ফিল আপ করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন পাঠাতে হবে। এখন তো রেজিস্ট্রেশনের টাইমটা আপনারা জানেন হয়তো বা এটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে। তো এটা এখন যদি আই থিঙ্ক ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স অলরেডি প্রেসিডেন্টকে রিকোয়েস্ট করেছে যে এটা টাইমটা বাড়ানোর জন্য, যদি বাড়ায় তাহলে 31 ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল 2021 পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশনের এগুলো চলবে। কিন্তু যারা নিজেরা অ্যাপ্লাই করতে চায়, নিজেরা সেলফ অ্যাপ্লিকেশন যারা করতে চায়, তারা অক্টোবর 31 এর মধ্যে করতে হবে। তারপরে যদি না করে তখন ডোর টু ডোর মানুষ আসবে, আপনার ডোর নক করবে, যে ওরা তো জানবে কারা কারা করেনি। তো আপনি যদি ওটা অ্যাভয়েড করতে চান যে আমার ডোরে কে আসবে, আমি ডোর খুলবো না, তাহলে আপনি তার আগেই অক্টোবর 31 এর মধ্যেই আপনি রেজিস্ট্রেশনটা অনলাইনে করবেন। এন্ড দিস ইজ দ্য টাইমিং যে সবারই, আমি জানি অনেকে হয়তো কম্পিউটার নাই, অনেকে হয়তো জানে না কিভাবে করতে হবে, কিন্তু সবারই ঘরে এখন ছেলেমেয়েরা আছে, নাতনি নাতনিরা আছে, তারা বসে আছে, কোনো কাজকর্ম নাই কারোই। এই সময়টা, এই সুযোগটা তাদের কাজে লাগানো উচিত, তারা সবাই এখন সেন্সাসের এই কাজগুলো করা উচিত। আমি বিশেষ করে বলবো যে আমাদের সিনিয়রদেরকে আমরা সবাইকে নক করছি, বিশেষ করে আমার ঘরে আমার 2টা মেয়ে আছে, আমার বড় মেয়ে মুনিরা আহমেদ, ওকে আমি লাগিয়েছি কাজে, আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। সে এখন ঘরে আছে, আমি বলছি তোমার এটা জব, এখন তুমি এখন সবাইকে ফোন করো এবং মেক শিওর করো দে আর ডুইং ইট, ইফ দে ক্যান নট ডু ইট তুমি তাদেরকে করে দাও, এন্ড শি ইজ ডুইং ইট। তো এরকম করে যদি আমি আমাদের মানে বাংলাদেশি ভাই বোনদের বলতে চাচ্ছি যে আমরা আজকে যে বলছি আমরা কমিউনিটিতে এটা পাচ্ছি না, ওটা পাচ্ছি না, হেল্প পাচ্ছি না, হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই, আমার খাওয়া পাচ্ছি না, এটা পাচ্ছি না কেন? কারণ আমাদের জন্য এডুকেশনটা কম ছিল। আর যদি বেশি থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু আরো বেশি পেতাম। যদি আমরা জরিপে দেখি যে এই সেন্সাসের মাধ্যমে কিন্তু যেগুলো হয়, কংগ্রেশনাল সিট গুলো হয়, স্টেট লেজিসলেটিভ গুলো হয়, স্কুল ডিস্ট্রিক্ট গুলো সিলেকশন হয় এই সেন্সাসের মাধ্যমে।
কতজন লোক কোন এলাকায় বসবাস করছে সেটার উপর বেস করে এগুলো হয়। আপনার কংগ্রেসম্যান কতজন পাবেন, এই পাবেন, কত পাবেন, স্কুল কত থাকবে, এভরিথিং ওটার উপর নির্ভর করে হয়। এখন 1990-তে ছিল আমাদের কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে কংগ্রেসম্যান ছিল 31, 2000-এ এসছে 29, 2010-এ হয়েছে 27, 2020-তে তারা প্রেডিক্ট করছেন হয় 25 থেকে 26 পাবে। তাহলে আমাদের আরো কত বেশি পাওয়া দরকার। 2010-এর থেকে এখন 2020-তে আমরা বহু মানুষ এই জায়গায় বসবাস করছি, বিশেষ করে কুইন্স বলছে হাইলাইটেড ইন হোল নর্থ আমেরিকায়। সেখানে আমরা যদি এখন কমে যায়, আমাদের যদি এখন 27 থেকে যেটা কমে যদি 25-20, তাহলে বুঝতে পারেন যে আমাদের সব মানে এই যে সেবামূলক মানে মানে সেবা প্রদান করা কমে যাবে। আমরা পাবো না, আমাদের বাজেট থাকবে না। কেমন করে মেয়রের অফিস দিবে, কেমন করে কার অফিস, কাউন্সিল মেম্বারের অফিস দিবে, সে যদি নিজেই না পায় তাকে তো পেতে হবে। যেমন নন প্রফিট অর্গানাইজেশন গুলো সবারই বাজেট কাট ডাউন হবে জাস্ট বিকজ আমাদের লোক গণনায় আমরা সঠিকভাবে দিতে পারছি না। এখন আমরা যদি বুঝতে পারি, আমরা যদি সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারি যে আমি যদি রেজিস্ট্রেশন করি এখানে আমি যে ইলিগাল কি ইলিগাল এইটা প্রশ্নটা থাকছে না, আমার কোনো ভয় নাই, এতে কোনো ভয় নাই। আর আপনি নিজে করেন, ছেলে মেয়েদের বলেন, নাতি নাতনিকে বলেন, তারা করে দিবে। না হলে আমাদেরকে বলেন, আমাদেরকে ফোন করেন, আমাকে রিচ আউট করেন, সিরিয়া আছে, গৌরব আছে, শারনি আছে, আমাদেরকে রিচ আউট করেন, আমরা ইনফরমেশন দেন আমাদেরকে, উই উইল ডু দ্য রেজিস্ট্রেশন ফর ইউ। আমি এটাই শুধু বলবো যে আপনারা প্লিজ মেক শিওর করবেন যে এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না, তাহলে আবার another 10 years, another 10 বছরের জন্য কিন্তু আমরা আন্ডার ইয়েতে বাজেটে থেকে যাব। এটা ভীষণ একটা মানে দুশ্চিন্তা কথা এখন আমাদের জন্য, যেখানে আমাদের পপুলেশন ইনক্রিজ করছে ডে বাই ডে। আমাদের বিশেষ করে আমাদের সিনিয়র সিটিজেন বেড়ে যাচ্ছে, কারণ সবাই এখন বাবা মাকে এখানে নিয়ে আসেন, সবাই বাবা মাকে রাখেন এখানে। তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের সিনিয়র সিটিজেনদের যেটা দেওয়ার কথা সেটা আমরা সবাইকে প্রোভাইড করতে পারছি না। তো সেজন্য আমি সবাইকে বলবো যে সবাই নিজের কথা ভাববেন, নিজের ফ্যামিলির কথা যদি ভাবেন, নিজের ফ্যামিলিকে যদি ভালোবাসেন, তাহলে সেন্সাসে আপনারা প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করেন। আর নিজের ফ্যামিলিকে ভালোবাসলে আপনার নিজের নেইবারকে ভালোবাসতে পারবেন, নিজের নেইবারকে যখন ভালোবাসবেন তখন তার আপনার কমিউনিটিকে ভালোবাসতে পারবেন, এভাবেই আপনার দেশকে ভালোবাসবেন। সুতরাং আপনার কমিউনিটিকে সমৃদ্ধ করুন, সেন্সাসে যোগদান করুন, সেন্সাসে রেজিস্ট্রেশন করুন। হেল্প লাগবে প্লিজ আমাদেরকে কল করবেন। বলবো আমরা অলওয়েজ আছি আপনাদের জন্য, মানে সারাক্ষণ আছি, যখন যাবেন তখনই ফোন করে পাবেন, আমরা কাজ করছি আপনাদের জন্য। থ্যাংক ইউ জনাব। ধন্যবাদ। আপনি কিছু অ্যাড করবেন এর সাথে? নার্গিস আপা সবই কভার করেছে, তো আমি নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। নার্গিস আপা তার নাম্বার বলেছে, গৌরব তার নাম্বার বলেছে, তারা আরেকটা নাম্বারে রিচ আউট করতে পারবে, ডিরেক্টলি আমাকে রিচ আউট করতে পারবে 9178620514। আমি আবারও বলছি 9178620514। And Sharni, you can also give your number at the end of the session, so it would be awesome. Okay, I think আমরা গৌরবের কাছে যাই। গৌরবের কথা আগে শেষ হয় নাই। গৌরব, আপনি যেটা বলছিলেন, আপনি যদি 2 মিনিট শেষ করতে পারেন আপনার কথাগুলো। হ্যাঁ, আমি এটাই আবার বলতে চাই যে এই যে কোভিড-19 সিচুয়েশন, এখন অনেকেই কিন্তু আমাদের হয়তো খাবার বা রিসোর্সেস পাচ্ছে না, সবাইকে দেয়া যাচ্ছে না। তো এটা আবার যাচ্ছে জিনিসটা সেন্সাসে, হয়তো ওনারা আন্ডার কাউন্টেড হয়েছে লাস্ট সেন্সাসে। তো আমরা তো জানি না, হয়তো আজ থেকে 5-7 বছর পর, মানে সৃষ্টিকর্তা না করুক, আবার একটা এরকম সিচুয়েশন সৃষ্টি হইতে পারে। তো আমাদের যদি আমাদের কমিউনিটিটা আন্ডার কাউন্টেড থাকে, সেক্ষেত্রে আবার কিছু মানুষ মিস আউট হবে। তো আমরা নিশ্চয়ই সেটা চাই না। তো আমি একটা কথাই বলবো যে সেন্সাস ইজ মোর অ্যাবাউট এটা মোর অ্যাবাউট আমাদের অধিকার, যতটা না আমাদের দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের অধিকারটা চাই, তাহলে আমাদের এখন মানে আওয়াজ তুলতে হবে। এবং এবার সেন্সাসটা যেটা হচ্ছে যে অনলাইনে করা যাচ্ছে, সো ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি এন্ড অনলি 10 to 12 মিনিটস। সো আমি টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন, যারা আমাদের ইন্ডিয়া হোমের মেম্বার বা মেম্বার হতে চান, তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন বা কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আমাদের নাম্বার তো আমরা দিলামই, আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। আমরা খুব মানে আন্তরিকভাবে আপনাদের সেন্সাসটা পূরণ করতে সহায়তা করব। এবং আমি চাই কমিউনিটির মধ্যে যে সংশয় এবং ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে সেন্সাস নিয়ে, সেটি দূর হোক। কারণ সেন্সাস এটা রিগার্ডলেস অফ ইউর সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস, আপনি কি সিটিজেন নাকি গ্রিন কার্ড নাকি আনডকুমেন্টেড, ইটস নাথিং অ্যাবাউট দ্যাট। আপনি এখানে যদি থাকেন, সো ইউ নিড রিসোর্সেস, রাইট? সো সেজন্য আপনাকে কাউন্ট হতে হবে, সেজন্য জাস্ট আপনাকে সেন্সাসে রেজিস্টার করতে হবে। এটি আপনার জন্য যেমন ভালো, আপনার কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এবং
আমরা তো হেল্পের জন্য সবসময় আছি। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম্বার বলবেন, কোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন? আমার নাম্বারটা আমি আবার বলছি, আমার অফিস নাম্বার হচ্ছে 9178626821। আমি আবার বলছি 9178626821। ধন্যবাদ। Saranaya Pilal, you want to add anything with 1 minute? Sure, yeah. I just wanted to kind of touch base and bring it to home. In Queens, the lowest counted communities right now are Jamaica, Richmond Hill, South Ozone Park. These communities have around 30% of a self-response rate. And so only 30% of the people are responsive. That means 70% of the people are not counted in the census. Where do our communities live? They live in Jamaica. They live in Richmond Hill, South Ozone Park. So our communities are going to see the impact of being undercounted. So I just want to emphasize that it's easy and it's so important. And I hope that everyone can take their responsibility and complete it. And ensure that all of your community members, all of your friends and neighbors, make sure that we all commit to this and complete it. Thank you so much. Silvia Shikdar, আপনার কাছে আসবো। আমি নাজমুল ভাই আপনাকে জাস্ট 1 মিনিটে বলার জন্য বলবো যে আজকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার সাইন করেছেন, এই বিষয়ে যদি আপনি 1 মিনিটে একটু ইনফর্ম করেন। আসলে প্রেসিডেন্ট তো 2 দিন ধরে এটা নিয়ে কথা বলছেন, তার থেকে কোনো কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। 60 দিনের জন্য করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়েছে যে এটা এক্সটেন্ড করা হতে পারে, এটা অলরেডি এক্সপ্লেইন করছে। কিন্তু আমি যেটা বলবো যারা আজকে শুনছেন তাদেরকে, যে এটাতে অধৈর্য কিংবা অশান্ত থাকা মানে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। এমনিতেই তো আগামী 1 মাস থেকে 1.5 মাস সমস্ত এম্বাসি গুলো বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ এটা জাস্ট 2 মাস দেরি হবে, বাট কারোটাই কোনো অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ হবে না। এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছেন নির্বাচনের জন্য। সেটা মাথায় রেখে এগিয়ে গেলে আমার মনে হয় না সমস্যা কিছু হবে। আর সেন্সাসের ব্যাপারে আমার একটা কথা আছে, আমি বলতে চাই ইন্ডিয়া হোমস যারা আছেন তাদের সবাইকে, সেটা হচ্ছে যে সেন্সাসের ব্যাপারে আপনারা সবাই কাজ করছেন এবং ভালো, এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু সামহাও সেন্সাসের ব্যাপারে কমিউনিটি মিডিয়াকে কোনোভাবে ইনভলভ করা হচ্ছে না। কমিউনিটি মিডিয়া ইজ টোটালি ইগনোরড। কমিউনিটি মিডিয়ার সাথে কোনো কমিউনিকেশন নাই। কিন্তু আমার যতটুকু মনে হয় যে কমিউনিটি মিডিয়ার ইনভলভমেন্ট ছাড়া এই সেন্সাসের ব্যাপারে সাকসেসফুল হওয়ার চান্স খুবই কম। এবং ইন্ডিয়া হোমস বা আপনারা অনেকেই হয়তো কাজগুলো করছেন বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে, কিন্তু আমি জানি না যে হাউ দে কুড ইনভলভ মিডিয়া। উইদাউট মিডিয়া it is not going to help anybody, is not going to affect. সেন্সাস ব্যুরো, নিউ ইয়র্ক সিটি সেন্সাস ব্যুরোকে যোগাযোগ করতে হবে নাজমুল ভাই। আমরা কোনো যোগাযোগ করতে চাচ্ছি না। আমরা কোনো আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি, আমি শুধু বলছি যে যারা সেন্সাসের ব্যাপারে বিভিন্ন কমিউনিটি অর্গানাইজেশন ইনভলভ করছে, দে আর ইগনোরিং মিডিয়া। এখন আপনারা এসে বলছেন, আপনারা যে কথাগুলো বলছেন ইজ নট গোয়িং এনিওয়্যার। এটা আপনাদের ভিতরে মিডিয়ায় তো যাচ্ছে না নাজমুল ভাই, কেন ইজ নট গোয়িং এনিওয়্যার? তাহলে টাইম থেকে কি কোথাও যাচ্ছে না? কোথাও যাচ্ছে না। এই এতগুলো মানুষ দেখছে, এতগুলো মানুষের কাছে তো যাচ্ছে। আমি বলছি এইটা আমি বুঝতে পারছি যেটা আপনি বলছেন নাজমুল ভাই। এইমাত্র বললেন আপনি নিউ ইয়র্ক সিটি সেন্সাস ব্যুরোর উচিত আপনাদের সকল মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ, তারাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে, কারণ আমরা সার্ভিস দিতে চেয়েছি। তারা যারা সার্ভিস দিতে চেয়েছে তারা ইচ্ছা পোষণ করেছে যে আমরা এই সার্ভিসটা দিতে চাই। সুতরাং তারা সেই সব অর্গানাইজেশন, নন প্রফিট অর্গানাইজেশন গুলোকে বা যারা চেয়েছে তাদেরকে দিয়েছে। আমার মনে হয় যেটা নাজমুল ভাই বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক সিটি যে সেন্সাস ব্যুরোর যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন, তারা বলেছেন কিভাবে রিচ আউট করবেন, কিন্তু রিচ আউটের যে ধরনের মানে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল, আমার মনে হয় যে বিকজ অফ করোনা ভাইরাস। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে পার ক্যাপিটা কস্ট, এই যে নট ফর প্রফিটের এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে যে সেন্সাসের একটু আগে একজন বললেন যে 30% কাউন্ট হয়েছে, এই পার ক্যাপিটা কস্ট যদি আপনি দেখেন তাহলে সেইটাকে যদি মাথায় রাখেন তাহলে কমিউনিটি মিডিয়ার পার্টিসিপেশনটাকে খুবই মিনিমাইজ করা হয়েছে, ইনফ্যাক্ট অ্যাভয়েডই করা হয়েছে। আমি সেটা বলতে চাচ্ছি। আমি মেয়রের অফিসে বলতে পারতেন, একটু কমপ্লেইন করতে পারতেন। And I would like to add, I am not here to complain. I am raising issues. I am not complaining. I actually would like to, so ওনাকে তাহলে উনি এই মেসেজটা নিয়ে যেতে পারতেন মেয়রের কাছে। মেয়র তখন তার ইয়েতে করতে পারতেন। আমরা আলোচনা করি একটু পরে। সিলভা, আপনি যদি 30 সেকেন্ডে কিছু কনক্লুড করতে চান, আমাদের সময়, উই আর এন্ড অফ আওয়ার টাইম। সো আমি যেটা বললাম রাগিস আপা কভার করেছে, গৌরব বলেছে, শাইনি অলরেডি বলেছে, এবং নাজমুল ভাইয়ের ক্ষেত্রে আমি একটা অ্যান্সার করতে চাই। সেটা হচ্ছে
আমরা আমরা কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন ডিরেক্টলি কমিউনিটির সাথে কাজ করছি, যেমন মিডিয়াকে আমরা ইগনোর করছি না। যেমন আজকে যখন তাহির ভাইয়ের সাথে আমার কথা হচ্ছিল, আমরা বারবারই বলছিলাম যে আজকে আমরা ফোকাস করব সেন্সাসকে, এবং এটা কিন্তু মিডিয়ার থ্রুতেই সবাই জানছে। এবং আমি আবারও বলছি, সেন্সাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা প্লিজ এই ভয়টা পাবেন না আপনার ডকুমেন্টেশন স্ট্যাটাসটা কি, আপনি সিটিজেন কিনা, ইমিগ্রেন্টস কিনা, দ্যাটস নট ম্যাটার। লাইক আপনাদের এটা হচ্ছে আপনারা এখানে থাকেন কিনা, দ্যাটস ইট। আপনাদের সেন্সাসটা ফিল আউট করতে হবে। আমরা সবাই আমাদের নাম্বার দিয়েছি, প্লিজ রিচ আউট টু আস। আমরা সেন্সাস ফিল আউট করতে হেল্প করছি। এন্ড আই থিংক লাইক Sharnia can say more nicely about that. Like that's yeah. I don't know if I followed, but I think I got a gist of what was being said. The New York City Census actually has a specific initiative to reach out to media. They actually realize the importance, why the media is so important right now. So they're partnering with ethnic media outlets. I'd be glad to put you in touch with the person at NYC Census, because they actually realize how important it is, because to get to our community, we need our media. So yeah, they already have an initiative for that, and I can definitely put you in touch. Or if any media outlets would like to connect with them, you can email me. My email is shaaranya@indiahome.org, or you can give me a call at 917-834-7895. Yeah. Thank you. Thank you, Sharnia. That will help. That will help a lot. Yeah, To all our medias, because our media, they are serving our community, and through sure. them they're going to we are saying about census, but they are ignored. So that's not nice either. So they are supposed to think about our medias also. থ্যাংক ইউ নার্গিস আহমেদ আপনাকে। আমরা এই বিষয়ে নিয়ে আরো আলোচনা করব ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ। সিলভিয়া শিকদার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নাজমুল হাসান আপনাকে ধন্যবাদ। ভাই আমি সেটা আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি। ভাই তাহলে আমি একটা সেন্টেন্স অ্যাড করতে চাচ্ছি, কারণ আমি লাস্ট ফিউ উইকস এ কাজ করে আমি যাদের কাছে রিচ করেছি এবং যেসব অর্গানাইজেশন গুলো আমাকে হেল্প করেছে, যে আমাদের কমিউনিটিতে যে খাবারগুলো পাঠাচ্ছি, আমি যেটা বললাম যে আমি মানে এই সপ্তাহে আমি প্রায় 200-250 খাবার পাঠিয়েছি, not from my kitchen, it's from different kitchen. So আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যে তারা যে এই সার্ভিসটা দিচ্ছে, এবং আমার সুযোগটা হয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবার, এবং আমি সবাইকে যাদের প্রয়োজন ছিল তাদের সবার নাম অ্যাড্রেস নোট করে নিয়ে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন, নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এবং আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন অর্গানাইজেশন গুলো আপনি জানেন যার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করবার জন্য, এবং আমি আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদেরকে এই কথাগুলো বলার সুযোগ করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা আজকে অনেক প্রশ্ন করেছেন আপনাদের আনএমপ্লয়মেন্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে। এই বিষয়গুলো নিয়ে কালকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আপনারা কালকে আমাদের সাথে থাকবেন। টুমরো আমরা আপনাদের যত প্রশ্ন এবং আনএমপ্লয়মেন্ট, দেন ফেডারেল লোন এন্ড আদার স্টাফ সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। টুমরো আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব তা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে ইমিগ্রেশন যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার, এই অর্ডারের কনসিকুয়েন্স কি, এটার প্রতিক্রিয়া কি হবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা সবাই কালকে 8টায় থাকবেন। কালকে থেকে খুব সম্ভবত তারাবির নামাজও শুরু হবে। আমরা এই বিষয়গুলো সবাইকে নিয়ে আলোচনা করব যে হাউ উই ক্যান ডু অল দিস থিং। আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন, দর্শক যারা, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে, প্রশ্নের উত্তরগুলো কালকে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আজকে এ পর্যন্ত, আগামীতে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, একে অন্যের পাশে থাকবেন। খোদা হাফেজ।